flexible and pointy. Tudvayvi mek hankaduli sidi veraperial. Անընդհատ էս ցախածն է։ Okay. Ջուշումի չապեցին արդեն։ No. Ապեր դեղեր գրնաս ետալ մեկատ you can check your carotids and then check your cholesterol levels. Նորեն դիտելացնեմ որ մեկատ EKG լաս։ Բծուպես։ Yeah. Այս ամբողջ հաղորդման ընթացքում ես գրելու եմ smoking kills. Ես չգիտեի որ ստեղ անասնաբուժել կա։ Արի գնանք անասնաբուժ գտնենք։ Ասում են լավ բժիշկը նա է, ով բուժում է հիվանդությունը։ Իսկ հանճարեղ է այն բժիշկը, ով կարողանում է բուժել հիվանդին, մարդուն։ Եվ կրկին, կենտրոնում մարդն է։ Ստեղծողն է, ավիրողն է, բուժողն է, մարդ է իր պարզ որոշումներով ու մարդկային ձգտումներով։ Վրույր, he's a journalist. Հայերը բիզնեսը իրենց սեղանները մենք էինք տնում։ Ասեցին, բա մեր գործը ինչ մնաց։ Hello girls. Anna Hichan, tell me how you got this position. I wish I was a doctor's wife. Look at these students, they are not even living right now. Bring your hands straight up to us and shake your fingers. 10 fingers, 10 Why more. do you always strive to bring the drama and the sadness in? I actually flew from Yerevan to the Stepanakert airport. Պատերազմներով էլ եք անցել։ Այդ ուժը կա եւ շարունակվում է գնալ։ Every physician can remember a handful or more patients that they carry with them their whole lives. Վերջին 1 տարվա ընթացքում հսկայական ժամանակ եմ անցկացրել Ամերիկահայ բժշկական միության հետ։ Ծանոթացել մարդկության կյանքը փոխող ամերիկահայ բժիշկներին ու հիմա անհամբեր եմ ուզում եմ ամեն ինչ պատմել հերթականությամբ մանրամասներով։ Glendale Health Festival-ն ամենամյա առողջապահական փառատոն է։ Դրա ընթացքում մեր միջավայրի լավագույն բժշկական կենտրոններն իրենց լավագույն մասնագետներով ներկայանում են 1 ամբողջ օր անվճար բուժ սպասարկում իրականացնում բոլորի համար, անխտիր։ Անկախ այն հանգամանքից դուք առողջական ապահովագրություն ունեք թե ոչ, կարող եք գալ այստեղ ցանկացած գանգատով անցնել զննումները, ստանալ մասնագիտական ճիշտ պատասխաններ։ Our goal here as doctors is to educate our community, to give them the right steps, the right footprint so they can have healthy living. I strongly believe in primary prevention. You have to take the right step before it's too late and you end up in the cath lab. Եվ ապրել, ոնց ապրել ճիշտ։ Մենք շատ ենք ստրես տան։ Hiatus, unfortunately, we are very stressed. Chinky deri what it is, we're gonna just leave it, put it away. Number one, at stressy bacharov shadere gdzkhen. Marzanki bagasutuna. Overindulgence with bad food. Asamen, yeah, bad G's. Hiatus, shadere, they have bad G's. High risk of coronary disease. Yev asamen brava, it's a perfect storm. Գիտեք, արդեն Glendale-ը սպիրկում ամենա մեծ համայնքներից մեկն է, ուրեմն it's normal, որ այստեղ ունենանք։ Մեր համայնքը ինչքանով է հետաքրքրվում իր առողջության մասին։ Հայերը բժիշկ չեն, Ոնց իրենց երեխեքը բժիշկ դառնան, որովհետեւ բայց չեն գնում մեզի տեսնել։ այդ տխնացում է իրակոսնոր ուղղակի տանը բժիշկ ունենա, որ ամբողջ օրը հարցն է։ Այո։ Մեր մշակույթի մեջ preventative healthcare մեծ դեր չի խաղում։ You were instrumental in opening doors from day one. You know, there are many that don't have the opportunity for healthcare, and this is a great idea for all these specialties here. It's a great program. What year is this that you? So in reality, this is 2024. It's the 13th actual year that we've done it, and there's been progress to the positive every year we do. The services increase, we learn, we adapt, we modify to meet the needs of the community who are still slipping through the cracks or have unmet needs or undermet needs. Yeah. Անհավատալի է, որ երևի 2010-ին, որ նոյեմբերի առաջին weekend-ում շաբաթ օր
Մենք եկել էինք ժամը 5-ին այստեղ, նոր արևը թեր դուրս չերելած, եւ սեղանները մենք էինք տնում. Dr. Momjan and I showed up here before any of the workers of the facility because we couldn't sleep the night before. We needed to see things set up. Դեր էստեղի կորձավորները չէին եկած, մենք արդեն լրիվ ամեն ինչը պատրաստած. Կորձավորները որ եկան, ասեցին, բա մեր կորձը ինչ մնաց։ I'm happy that the Armenians are helping the community. It's nice to be able to help people. We're trying to fulfill what God wants us to do. It's really heartwarming, and I'm very proud to see that through the years, our members, the members of the Armenian American Medical Society and other healthcare professionals in the area, collaborating with hospitals, with other nonprofit organizations, have really stepped up to really bring those services to provide care to the community. The Armenian American Medical Society is known to be very open to working with other organizations. I think this is exemplified in the Glendale Health Festival. Our interest in this event is because Providence has always been about taking care of beyond our four walls. The grant was $100,000. It helped us tremendously. Healing California, the last 2 years we've been collaborating. They help us with the dental and the vision. This is the Medical Society's first time working with Medical Mission Adventures, and it's been a phenomenal partnership. Absolutely. As we come together, we've just seen an increase in multiplication, taking all of our giftings and potential to make this amazing event happen. Ամեն տարի մեր սերվիսները կավելցնենք։ Այս տարի մոտ կարծեմ 500 հիվանդներ կան մեր մոտ։ Ինչ կարիքով օգնություն պետք ունին, այդ մասնակետի specialty բժիշկ կա, որ հարցումները պատասխանել եւ օգնել, որ ավելի առողջ կյանք ապրենք մեր հայերը։ There's a lot in common. There's a lot of great work that we do together, such as the Glendale Health Festival. Adventist Health is one of the starting partners with the Medical Society, and that's a wonderful collaboration right there, along many others that we have done together. When we look at our Glendale Health Festival, that's very inspirational, and to see young children who are in high school or even younger coming and volunteering. Եվ մեզ համար շատ կարևոր է Medical Society, որ երիտասարդ նոր սերունդը մասնակցի եւ հասկանա ինչը volunteer։ Քնահատելի է, չէ՞։ Շատ։ Ես միշտ իմ աշակերտերուս նկատալերեմ գսեմ, որ դուք ցայնն եք ծեր քաղաքին։ Ես իհարկե չէի կարող շրջանցել սննդաբանների անկյունը։ Իհարկե առաջին սննդաբանը ում հետ ծանոթանում եմ, Luz Maria Briseñon էր։ Այս փառատոնն այնքան մեծ ու սիրված է, որ նույնիսկ Luz Maria-ն էր իր հետևորդներին բերել այստեղ։ Luz Maria is doing a giveaway here. They are my listeners. Hello, girls. It's lifestyle. It's motivate our community to keep moving. You know, exercise, eat healthier. I've noticed here there are a lot of non-Armenians. It doesn't matter what is our nationality. We are together. Լուզմային թողնեմ իր աղջիկների հետ, իսկ ես հայ սննդաբան գտնեմ։ Մեր մարդողական կրակն այլ կառուցվածք ունի, ուրիշներն այդ մասին ավելի լավ չիմանան։ Այսօր շատ են մեր իրականության մեջ nutritionist-ները, սննդաբանները։ Իսկապես պետք է մարդիկ հասկանան, որ սա խորը մի գիտություն է եւ սնունդը ինչպես կարող է օգնել բուժել, այնպես էլ կարող է նաեւ մեծ վնաս հասցնի։ Սա է խնդիրը։ Բայց ախր դժվար է դա։ Սրանք ոչ թե դիետներ են, այլ ուղղակի կենսակերպի փոփոխություն։ Hi. Good to see you. Look at that. I know you are standing in the very core roots of this festival. 30? Yes. Thank you for this. Of course. I was so privileged to be asked to be on this committee, and look what it's done. All the lives it's saved. I can't tell you. It warms my heart. It's great. Այստեղ էլ հանդիպեցի ներկայումս Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Արան Աջարյանին, ով կանգնած է այս փառատոնի ակունքներում, եթե չեմ սխալվում, այն ժամանակ,
երբ հիմնադրվել էր փառատոնը, Glendale-ի քաղաքապետը եղել է հենց Արան Աջարյանը։ Նա այստեղ էր իր մայրիկի հետ։ Իսկ նրա հայրը AAMS-ի առաջին անդամներից մեկն է եղել։ Ու հետաքրքիր է, այստեղ Սփյուռքում մեր բոլոր հանդիպումները սկսվում են հայրենիքի մասին զրույցներով։ Հիմա բոլորը գործընծուցի։ Շատ ծավալի։ We felt that it was our land forever. Exactly. At that point, there was no doubt that it was our land forever. We were ingrained. We were there. We were home. We were born. I know, unbelievable. I remember that time we went with Memorial Hospital. That's right. This tragedy and this loss, where we can stay and delve in the pain, and it is very painful, and we are never going to forget it. However, we also need to find a way to channel that into a positive and constructive. Of course, through the years, we did many projects. Armenian American Medical Society was collaborating or working with Artsakh in specific needs that they had. The people were very, very receptive. The doctors were very welcoming and open-minded and willing to learn. Շատեր գխոսին, շատեր գկրվի, բայց գործելը միասնությունը ամենեն կարևորն է։ Ես միշտ ուզում եմ հասկանալ, ինչով են կարևոր մասնագիտական միություններն ընդհանրապես։ Գիտեք, ցանկացած միության, ասոցիացիայի, ցանկացած նմանատիպ կազմակերպության հիմնադրում պետք է դիտարկել տվյալ ժամանակվա պահանջների մեջ։ Ես այստեղ շատ կարևոր կետ եմ ուզում շեշտել, Ամերիկահայ բժշկական միության հիմնադրումը հեռավոր 1985 թվականին պատահական երևույթ չէր։ Դա բավականին հետաքրքիր ու նաև մեծ փոփոխություններով լի ժամանակաշրջան էր հենց Լոս Անջելեսի համար։ 1980-ականների Լոս Անջելեսը միաժամանակ բարգավաճող էներգիա ուներ, բայց եւ մարտահրավերներով ծանրաբեռնված քաղաք էր։ Եվ այս ժամանակաշրջանը նաև որոշիչ էր հենց տարածաշրջանային հետագա զարգացման ու մշակութային վերափոխումների համար։ Քաղաքն արագ վերածվում էր բազմազգ միջավայրի, որտեղ մասնագիտական կազմակերպությունները ոչ միայն որպես մասնագիտական ցանցեր էին գործում, այլև որպես համայնքային աջակցության կենտրոններ էին գործում։ Բազմազգ քաղաքում մասնագետների միավորումը անհրաժեշտություն էր, եւ այդ պատճառով այս ժամանակաշրջանը դարձավ բազմաթիվ կարևոր մասնագիտական ասոցիացիաների հիմնադրման փուլ։ The founders of the Armenian American Medical Society were thinking about the needs of our Armenian physicians and caregivers in the area here, recognizing some of their needs with regards to how they connect, how they network. In addition, we've recognized that there's a need in Armenia as well, and for Armenians all around the world. This was exemplified during the 1988 earthquake in Gyumri, where many thousands of people were injured or left homeless, and there was a huge push, huge effort to send support to Armenia, and this organization came through and was able to support as well. And that allowed us to recognize our ability to perform various types of medical projects outside of the borders of the United States and to help Armenians in Armenia and Armenians elsewhere in the world. Ինչպես գիտեք, Արցախյան 44-օրյա պատերազմը որոշիչ դեր խաղաց Լոս Անջելեսահայ համայնքի կյանքում։ Այդ պատճառով է, որ այս հաղորդման շրջանակում մենք պարբերաբար անդրադառնում ենք, որովհետև ամենախոշոր միությունները գերմարտկային աշխատանք կատարեցին։ Դա անհավանական դժվարության, վախի, տագնապի, բայց եւ կամային բոլոր որակների դրսևորման պահ էր։ Լինելով համահայկական հարցերի լրագրող, ամենաշատը այդ օրերին առնչություն ունեցել եմ ամերիկահայ բժիշկների հետ։ Նրանք միևնույն ժամանակ հասցնում էին լինել թե առաջնագծում, թե Ստեփանակերտում, թե մայրաքաղաք Երևանում, թե Լոս Անջելեսում, անհավանական էր, դա պատկերացնելը շատ դժվար է։ Նրանք գերմարտկային աշխատանք էին կատարում ծառայելով թե իրենց երթմանը, կոչմանը,
թե նաև մեզ բոլորից։ Ամերիկայի բժիշկների հետ գալանտրիկներ, դրամահավաք հեռուստամարաթոններ, բազմաթիվ մարդասիրական աջակցության ծրագրերի եմ մասնակցել։ Այդպիսին էր մեր կյանքը այստեղ, օվկիանոսի այս ափին։ Ու այստեղ պատերազմի ցավից ավելի խորը մեզ խոցում էր նաև անորոշությունը, անզորությունը։ Հայաստանը մեր priority-ն է։ Սեպտեմբեր 2020 թվականին նորից մենք շատ ուժեղ ծավալ ոտքի կանգնեցինք, որ մեր հայրենակիցներին մեջ կկանգնենք։ Հայոց պատմության ամենատխուր եւ ցավալի հանգրվաններից եւ էջերից մեկն էր, որովհետեւ ինչպես գիտես, շատ երիտասարդություն կոնցենտրացան։ Գիշեր-ցերեկ աշխատում էինք հեռախոսներով, իմեյլներով, Zoom-երով։ Հենց դա եմ հիշում, որ այդ անր ժամանակաշրջանում բժիշկների մի մասը զբաղված էր COVID-ի խնդիրները լուծելով, մյուս մասը մարտի դաշտում էր առաջնագծում։ Սա իրապես ծանր ժամանակաշրջան էր, որը ինչ-որ իմաստով նաև քննություն էր, փորձառություն էր, չէ՞ դա։ Այո, շատ մեծ փորձառություն էր եւ կարող եմ ասեմ, որ Արցախի պատերազմի հարցերը շատ ավելի լուրջ եւ դժբախտ հետևականություն ունեցավ մեզ համար, քան թե COVID-ը, որովհետեւ ինչպես գիտես, մի ամբողջ սերունդ կոնցենտրացինք այդ պատերազմի ընթացքին։ Մենք մեր ապրած ժամանակում ոչ միայն չէինք տեսել պանդեմիկ ու պատերազմ, այլ նաեւ չէինք էլ կարող պատկերացնել, որ 21-րդ դարում համաշխարհային առողջապահական համակարգը կարող է կաթվածահար լինել այս ծավալին։ Սա մեծ փորձություն էր ու փոփոխությունների մեջ շրջան էր գլոբալ աշխարհում։ Դրանից անմասն բնականաբար չէր կարող մնալ Ամերիկահայ բժշկական միությունը։ During the pandemic, we had numerous meetings, I think at some point even weekly meetings, to try to understand what's the best way to engage and tackle these challenging times in COVID. Well, we really started to rely more on technology. The other thing that I was very impressed with was the collaborative coordination. We recognized that there was a critical component of the Armenian infrastructure that was weakened. It was a 50-year-old oxygen generator from the Soviet era in the 70s that was at end of life. Armenia was relying on neighboring countries. They had to import oxygen during a pandemic where oxygen was one of the basic treatments. It wasn't available in the country or not in a reliable way. And everybody kicked in. It wasn't one organization, it wasn't one individual. We all put our efforts together to identify the solution that would be most effective. And I'm happy to say that a project that probably should have taken a year or two, we were able to execute in about 6 months. And we were able to deliver oxygen generation capacity that now should support the country for another 50 years. This was a key project that we had worked on, and it really came because we were in a collaborative mode. We were able to put the country and its needs above everybody else. And I think this is credit to AMIC and its organizational skills. And if another catastrophe happens, we are able to stand up and mobilize and get our efforts and our resources in a very efficient way, minimizing redundancy to the places that need to go. The power of collaboration with collective stakeholders is very, very important. That's just one example amongst a few. Ինչքան զույգեր կան, որ հիմա ամուսնացած են, մարդկին իրար հանդիպել են այստեղ AAMS-ի շրջանակի օրինակում կհիշեք անուններ։ Ամերիկայի բժշկական միությունում բառից բուն իմաստով սեր է թևածում, ասում եմ ձեզ։ Այստեղ նույնիսկ ընտանիքներ են կազմավորվել տարիների ընթացքում։ Ամենահայտնին Ամերիկահայ բժշկության միության նախագահը I myself, Գանի Բասուդարյանը։ I actually met my wife at a fundraising event years ago in an organization that has connections with the medical society. It's a nice, unique way to forge a bond or to strengthen it. And this is one of the beauties of being a 40-year-old organization. And I hope that my children will take example and pursue this. Երեք զավակներս ալ future AAMS members. They're very involved with AAMS. At մտնոլորտի մեջ են, որ գտեսնեն մենք ինչպես զոհված ենք մեր
ժողովրդին and also for the cause. Ինչքան մենք ցանկանում ենք մեր զավակները շարունակեն legacy, ես նաև շատ հպարտ եմ, որ ոչ միայն մեր զավակները, օրինակ ֆանդը ստեղծել scholarship եւ քաջալերել ընդհանուր բոլորին նրանք, ովքեր որ իրենց մեջ ունեն այդ ցանկությունը մասնակցելու։ Հայկական ընտանիքներում գրեթե բոլոր ծնողները ուզում են, որ իրենց երեխաները բժիշկ դառնան։ Իսկ ահա AAMS-ում ուզում են, որ բոլոր բժիշկ դարձած երեխաները համալրեն իրենց շարքերը։ Ապագայի աշխատանքներն իրենց ուսերին վերցնելու համար իրականում նոր սերունդ է պետք ու նորովի դասյարակություն, որպեսզի մեր օրերի երիտասարդությունը կարողանա գնահատել AAMS-ի ամենամեծ արժեքները։ Mentorship is not just saying, oh, I gave advice, but mentorship is a relationship, a bond with a young student, and you help them get through multiple hurdles at a time. We as an organization said, well, we want to take it to the next level. You know, we care a lot about our Armenian youth, just the way our parents and our grandparents cared about us and our success. So all the little tricks that we learned along the way, a lot of the wisdom, we try and translate it to the next generation. We also have a research program we've developed, so we help students actually launch their own research projects. So everything is about trying to create the best environment for them so they succeed. The mentorship program, it's vibrant, it's growing. Okay, now I see the attendees are gathering. Are you happy with these kind of events? I think so, we'll find out. We always ask for feedback. Բժիշկների հետ հրավիրված էի աշխարհի լավագույն ուսումնական հաստատություններից մեկը UCLA, որտեղ երիտասարդ հայ ուսանողները, որոնցից ամեն մեկը ապագայի մի հանճարեղ բժիշկ է դառնալու, ես վստահ եմ, եկել էին հանդիպելու իրենց մենթորների հետ։ Ընդհանուր առմամբ mentorship-ի ու մասնագիտական փորձի փոխանակման այս կարևոր ծրագրի նպատակը հենց վաղ շրջանից ապագա մասնագետի հետ աշխատելն է։ Իսկ ուսանողի համար սա չափազանց կարևոր հնարավորություն է մոտիկից ծանոթանալու այն աշխարհին, որտեղ նոր ինքը ոտք է դնում։ Իսկ ուսանողները ողջորված էին։ Կա պահանջարկ նրանց կողմից։ Absolutely, yes. Միանշանակ այո։ The young generation is partly why we were doing this. Ու հետաքրքիր է, որ ես ինքս բարբերաբար հենց այդ հարցն էի տալիս ուսանողներին։ Ինչն էր իրենց դուր գալիս։ Very, very excited to hear from the amazing panelists at this event. I'm just going to say maybe like behind the scenes, something like you wouldn't know unless you went through the process. And we have so many amazing doctors, so many amazing dentists, so many amazing people. So like just kind of behind the scenes of all their amazing work. I would like to know more about their journey and their struggles that brought them here, and how we as students could take those struggles and experiences and incorporate that into our lives to do better in the future. I learned a lot more about the whole field. I'm a freshman. General advice, like general guidance would be great. It's very important to acknowledge the fact that we come to a university that hosts the biggest Armenian population in the diaspora out of any other university in the world. Events like this, whether it's for pre-meds, pre-dental students, pre-pharm students, or even pre-law students, is the majority of what our students need. The least we can provide is to organize these events with the wonderful professionals that we have today. And I think you can speak on this more because you're specifically the president of the Pre-Health Society that focuses much more in depth with the pre-health students and speaking of how much guidance and how much help is needed on such a rigorous and on such a path that a lot of people, unfortunately, get weeded out of. A lot of people start as pre-med. Most people don't end up pre-med in college. It's so important coming from an Armenian race and history of being a minority to have that support. It makes the biggest difference when you know you're backed by physicians, students, even fellow classmates that are going through the same thing or have been through it. And it does make it or break it for us. We had 10 doctors, 10 physicians all gathered here. Everyone's networking. I mean, we're all meeting each other. That's just the beauty of it, and inspiring one another, putting the resources out there, because we all can make to whatever dreams we have in mind. It's just how can we help each other to get there. Բոլորի աչքերը փայլում էին ողջավորությունից։ Իհարկե հետաքրքրված են։ Այստեղ այդ մշակույթը տարածված է։ Մարդիկ երազում են ավելի մեծ փորձ ունեցող մասնագետի հետ հանդիպելու, անկաշկանդ զրուցելու եւ խորհուրդներ ստանալու մասին։ Տեսեք ու ճանաչեք այս մարդկանց։ Նրանցից ամեն մեկն իր ոլորտի լավագույն մասնագետն է, կամ գոնե ապագայի հրաշքներ գործող բժիշկ։ Մասնագետներ, որոնցից խորհուրդ ստանալը անգին է։
UCLA-ում մենթորների եւ ուսանողների հանդիպման ժամանակ զրուցում էի Ռաֆայելի հետ։ Նա ապագա բժիշկ է, ասում է, այս հնարավորությունն ինքը չի ունեցել։ Հիմա իր նման երիտասարդներին օգնում է այնպես, ինչպես կուզեր, որ իրեն օգնեին։ Իսկ քննարկման թեմաները շատ պարզ են։ Բարդը բժշկականի ուսանող լինելն է, այստեղ ես դա հասկացա։ Look at these students, they are not even living right now. Show this please, they're trying to get a bit more probably every time, and I love that. And I love this passion, I love this excited guys that I see here. It's 9:18 p.m. When at 9:18 p.m. 4 years ago, I was like already in my third. Basically, the answer is here. Yeah. It is effective. It's unbelievably effective because all these people here wouldn't be here if it wasn't, you know? I think we all need to do our part in paying it forward to ensure that this culture of helping the next generation get into medical school continues and only gets stronger. Սա ամենակարևոր նախաձեռնություններից մեկն է ու հատուկ ուզում եմ շեշտել, որ Ամերիկահայ բժշկական միությունը երիտասարդներին աջակցելու նաև կրթաթոշակային ծրագրեր ունի։ Ընդ որում դրանից օգտվում են ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ օվկիանոսից այս կողմ, այստեղ ապրող հայ ապագա բժիշկ ուսանողները։ Լավագույն օրինակներից մեկը հենց Ռաֆայելն է։ Նա կրթաթոշակի է արժանացել համապատասխանելով Ամերիկահայ բժշկական միության բոլոր չափանիշներին։ Ու հետաքրքիր է, երբ նա ուսանողների հետ խոսում էր դժվարությունների մասին, մի շատ հետաքրքիր խորհուրդ տվեց։ Միշտ հիշեք, թե որն է եղել այս մասնագիտությունն ընտրելու գլխավոր պատճառը։ Ինչ երազանքներով եք մտել այս ոլորտ։ What is your why? My why? The most important thing to me is legacy. What does remain for your entire life after death is the name you leave behind, whether that's through your kids, whether through your family, whether your work, or the impact that you have on people's lives. When I found out that in medicine, you have the unique opportunity to work with people and for your daily career, touch people's lives in such a way that you cannot do in any other field. That one kid who you were able to help through their whatever crisis they're going through, they're gonna remember you for the rest of your life. The one adult whose cancer that you took out and now he's cured and you can spend more time with his kids and family, they're gonna remember you for the rest of your life. Being able to just spread that sort of love, that sort of positivity to people around us and make our small inch of the world just that much better, that's all that matters. It means that my existence mattered. That's it. Կրթաթոշակների հայտարարման շատ գեղեցիկ արարողությանն էինք հրավիրված նաև ու այս տոնախմբությունը ինչ որ իմաստով տարեվերջյան Սուրբ Ծննդյան տոնախմբություն էր ամերիկահայ բժիշկների համար։ Pretty much since 2009, we established scholarships and strengthened our mentorship program, the two programs that go hand in hand to produce the next generation of young healthcare professionals. And our ultimate goal is for students like Rafael to turn around and themselves fund the next student. So this kind of brings me back to my journey from the beginning too. When I started the whole journey for med school, just like a lot of students, it was like this wild dream that I had almost realistically, it's sad to say, but almost no belief that it would actually be possible. There's no doctors in my family, no nurses, no medical professionals. So many times I felt lonely and alone. And I realized in this journey, the only way it's possible is if you have a village behind you. But organizations like AAMS, the Armenian American Medical Society, this makes it possible for students like me to achieve the funding, the support, to achieve and realize these dreams. That's where I feel that my mission has become now. It transitioned initially from I want to go and I want to be the best possible doctor, but a big part of it now is I want to not only become the best doctor, but a community leader to help the next generation also achieve this dream as well, to help our community. This is what I want all the viewers to see and feel, because this pushes them to learn more and to give more. Did you succeed? Did we succeed? We're always succeeding. We're constantly succeeding. Այս տարի մեր երրորդ տարին է, որ Հայաստանի աշակերտներուն կօգնենք։ Մինչև հիմա 15 աշակերտ օգնած ենք եւ միայն 1 տարի չէ, բայց լրիվ ամեն տարի գնորոքենք իրենց օգնությունը, որովհետեւ կարող են իրենց ուսումը լրացնել։ Բժշկի մասնագիտությունը հավանաբար այն բացառիկ մասնագիտություններից մեկն է, որն ուղղակի պահանջում է անդադար վերապատրաստվել ու միշտ մնալ ժամանակին համընթաց։
AAMS-ի առավելություններից մեկն էլ հենց դա է, որ իրավունք ունեն նաև վերապատրաստման կրեդիտներ տալ իրենց անդամներին, ովքեր մասնակցում են դասախոսություններին։ Եվ իհարկե, առիթը բաց չթողնելով, տոնական երեկոն էլ դառնում է գիտական ինֆորմացիայով հագեցած։ Բժիշկ Արմեն Չերիկի նախագահության տարիներին է այդ նորամուծությունն արվել, ու նա էլ մանրամասներ էր պատմում, թե ինչպես դա դարձավ շրջադարձային միության համար։ I noticed that a lot of our members are going to different meetings to satisfy their CME requirements every year. And I thought to myself, why not? Let's get CME accredited. This will bring a lot of value, a lot of honor to our medical society. At the same time, we can organize our CME meetings. There are strict requirements to become CME accredited society or medical organization. It was months and months of work. The regulations, specifically in California, require that organizations that provide continuing education be accredited. So what was beautiful about this organization is that when I joined them, I found out that pharmacists can benefit. We actually have a much broader audience in terms of multiple different specialties and allied care health physicians. It's really that diversity of the actual programming, which I think is actually so appealing. We've also tried to get a little bit more creative. And I would say we're actually at the forefront of actually trying to be much more creative and really make sure we're listening to our learners and they're telling us how best they can learn. Is it something like that members are privileged to have? Absolutely. It is free, so our members do not pay a penny to get these CME credits. And they usually get anywhere between 15, 20 or more CME credits. And if you go to any meeting anywhere in the United States, this is gonna cost you thousands of dollars. So it is a privilege. And it is something fantastic in my opinion. Yeah, and in some ways, I also feel that we make it so that it's actually easy to earn these credits and you actually walk away feeling like you actually learned something that wasn't really kind of just put on you as a requirement. It was actually a pleasure to feel that you grew. I just attended the presentation. Does that mean I get my first CME? You actually have gotten 1 hour of CME. You actually have. You actually have. Ասում եմ ձեզ, բժիշկների հետ անցկացրած ժամանակը ամենահետաքրքիրն ու ամենավորակովն էր։ Ընդ որում սկզբում, երբ որ ինձ ասում էին դու դեռ չգիտես ինչեր ես սովորելու, ինձ համար դա շատ հեռու եւ վերացական էր թվում, բայց հանկարծ ես սկսեցի մասնակցել վերապատրաստման դասընթացներին, որակավորումներին, mentorship ծրագրերին, իվենտների, որտեղ ամենահետաքրքիր փորձի փոխանակումն է տեղի ունենում, փառատոնների, մարդասիրական օգնությունների կազմակերպման, այսինքն այս հագեցած ժամանակաշրջանը ինձ համար նաև ճանաչողական էր ու հիմա պիտի խոստովանեմ, ամենատպավորիչ իվենտներից մեկը wellness event-ն էր։ Բժիշկներին վերականգնվել է պետք։ Wellness event-ը հենց դրա համար է։ I think the wellness event is a fantastic addition to our portfolio of activities that we have for our membership. Personally, a soapbox that I stand on is on the issue of caregiver burnout, physician burnout. This is a real thing. It's an issue that many people tend to stigmatize, tend to put their head in the sand and not want to talk about it because they're focused on taking care of their patients, taking care of the family, paying the bills, etc. And yet it's an issue. We have to be healthy to keep our patients healthy. It's also a very fun event, more engaging, more active than our typical lecture series. And so people come in their yoga outfits and are ready to stretch and get massages and do mindfulness type of activities. Ay, հայկական զումբա, նորություն։ Ջան, քեզ ասես նստել։ Աշխարհի դարներս ուսերից վրա է։ I mean with a wife like this. Բժիշկները ըմբռնումով մոտեցան մերի հումորների։ You have my bar and my number. I'll give it to you later actually. Mary Mia. I make them nervous. Do I make you nervous? Mary.
Zumba artists. Says, oh my gosh, you do the Lord's work. So nice to meet you. Վերականգնվել պետք է այսպես ակտիվ ու լավ տրամադրությամբ։ Բժիշկ ես, չէ՞։ Չէ, այլա, դու սիրուն ես, բժիշկ ես։ Այստեղ էլ հանդիպեցի Alzheimer Care Armenia-ի հիմնադիր նախագահ բժշկուհի Ջեն Մաղաքյանի հետ։ Ամերիկահայ բժշկական միությունը Հայաստանին աջակցության իր ծրագրերում բավականին լուրջ ուշադրություն է դարձնում նաև այս ոլորտին աջակցելով Alzheimer ունեցող մեր հայրենակիցների խնամքի կենտրոնին։ Alzheimer's in Armenia is on the increase. In 2022, Alzheimer's Care Armenia conducted a countrywide early detection memory screening program. This is very problematic. People are living longer in Armenia and they're developing more types of cognitive impairments, especially women. Well, the collaboration with AAMS will help us expand our reach and develop sustainable more programs and services. You know, it's in the collaboration. We can't do it alone. It's in the collaboration where there's power. You know, it takes a team. There's only one place we can be, which is right here, right now. Այս wellness event-ի ժամանակ էլ հանդիպեցի երջանկության բանախոս թույլ տվեք այսպես ձևակերպել Միչ Մարտինսին, ընդհանուր առմամբ նրա դասախոսությունը բարեկեցիկ կյանքի մասին էր, ներդաշնակ լավ տրամադրություն ունենալու եւ վերջապես երջանիկ զգալու մասին էր։ Իսկ հիմա այն մասին, թե ինչ ինձ մնաց այս դասախոսությունից։ Փոխել մեր մտքի հարցադրումները։ Գիտեք, երբ մենք մտածում ենք ինչ-որ բան անելու մասին, հաճախ ինքներս մեզ մեկ հարց պետք է տանք ընդհանրապես. սա արդյոք մեր ժամանակի ճիշտ սպառնումն է։ Ու երբ վախ ենք զգում ձախողումից, հաճախ ընդհանրապես պետք է մտածել, իսկ ինչին հավատամ, որպեսզի իրականում հաջողեմ։ Օրինակ, հիվանդությունների ժամանակ մենք սիրում ենք կրկնել, իսկ ինչու սա հենց ինձ հետ կատարվեց։ Ինչու հենց ես։ Այս դեպքում ուղղակի պետք է կենտրոնանալ, իսկ կարող ենք մենք դա կառավարել։ Կարող ենք խուսափել դրանից։ Իսկ ինչու մենք երջանիկ չենք։ Մենք ազգովի լիարժեք երջանիկ լինելու իրավունքից ոնց որ թե զրկված լինենք։ Մասնագետն իր պատասխանն ունի, բժիշկները իրենց պատասխանն ունեն։ I understand this might be a long topic for a long lecture, but generally speaking, why are we not happy? You're asking the right question because right now the research is showing, for example, and I'm just going to pick on one thing, which is isolation. People are feeling more isolated than ever before. What's going on? And I would say that there's several contributing factors. We're living further away. People are coming from other countries. We no longer live in the same town. My entire family, we're spread all over the United States. I have no family here in California. Maybe that's part of it. Maybe social media, because I'm seeing how beautiful everyone is on screen and everyone else seems to be having such a good life. Maybe there's something wrong with me. Have you ever had a chance to be acquainted with the Armenian mental? I haven't because I'm not Armenian. You know what I mean? So I don't need to know what it's like to be Armenian. But you know what? I know what feelings feel like. And I know what sadness feels like. And I know what it means to be scared. So why don't you tell me what your experience is? The mentality is victim. That's what actually makes us as a prominent. We're victims. We're victims. Because we have never been our country, we were persecuted, we were killed, we had genocides, everybody's after us, and yet we are smart, we can do, we can have it. Right. So constantly we are looking for our own land. But at the same time, in genetics also, we are more comfortable being sad than being happy. Why do you always strive to bring the drama and the sadness in? Thank you. We're comfortable in it. So I was raised this way, so I've always done it. Our bodies crave familiarity, crave habits. How habitual is this? You know, and it's comfortable, and I'm not coughing anymore. It's beautiful. So and it's beautiful, so it must be okay. We've got to stop it, or we got to change it. Ինձ համար ամենատպավորիչ հանդիպումներից մեկը նաև բժիշկ Վարդան Թաշյանի հետ հանդիպումն էր։
նա 91 տարեկան է ու մինչև այսօր համ հպարտորեն, համ էներգիայով լի գալիս է կամավորական աշխատանքներ իրականացնելու Ամերիկահայ բժշկական միության նախաձեռնություններում։ All three long-time members. Graham, to see all of you together like this today brings us an honor. You know, it's very special. Բոլորս աշխատել ենք volunteer եւ ինչ որ կարողացել ենք օգտակար լինենք։ Ինչ որ ռինգ մինչև հիմա, որքան որ օգնեցանք, ասված մեզի ադոր գրքնաբադիկ ուրախությունը դված է։ Ես 91 տարեկան եմ հիմա, ամեն անգամ որ դուք ամասանք հայկական համայնքի մեջ եւ կգործակցիմ այսպիսի բարեկամներով, ընկերներով, երիտասարդանամ։ Փոխվեց, ատքան ուժեղացավ ասմեությունը։ I'm very proud of the Armenian Medical Society. Գիտեք, երբ քեզանից մեծ, ավելի ուժեղ ու հզոր գաղափարախոսության մի մասն ես, այլևս դժվար է ապրել առանց դրա։ Ամերիկահայ բժշկական միության ուժը միայն նրա անդամները չեն, այլ նաև ու հատկապես նրանց գաղափարախոսական ամրությունն է։ 40 տարին ցույց տվեց, ապացուցեց, որ այս կազմակերպությունը ուժեղ կազմակերպություն է ու ինքը մեծ նշանակություն ունի մեր համայնքի համար, նաև մեր հայրենիքի համար։ AAMS-ը ավելին է, քան թե կազմակերպություն։ Ինքը գաղափարախոսություն է։ Ինձ համար միշտ կարևոր է, որ active լան այս organization-ի մեջ մեր հետ, միշտ դժվար է, որովհետև տեսնենք ինչ ըրած են անցյալին եւ ուզենք նույնն եւ ավելի լավ բաներ անել, մեր համայնքի համար շատ կարևոր է միշտ active լալը, միշտ օգտակար լալը։ We have the physicians, the nurses, the other healthcare providers, the pharmacists who are all able to collaborate and learn from each other, which makes us all grow together. Չէ որ նրանք Հիպոկրատի երդում են տվել։ Չէ որ նրանք բժիշկներ են, ու չէ որ մենք ինքներս ենք նրանց վստահել մեզանից ավելի։ Այս հավատարմությունը, այս նվիրումը նրանց կոչմանն ու մարդկային կյանքին, հենց դա է, նրանց ուժի իսկական աղբյուրն է։ AAMS has done so much for me and a generation of colleagues like me. We were able to give back to the community. It has given me the ability to all the things that I have been blessed with, that I've been also able to share and give this back to others who are in need. AAMS is a second home. It's our little Armenia outside of Armenia. It's where all kinds of Armenians from different backgrounds come together and we're one. We are the largest Armenian medical society in the world. And I'm really proud. As a small nation, we really have something special. And it's going strong. We're growing. The AAMS has become a family to me. I started very young. I made friends, I made family, colleagues, and throughout the years, we have grown together. Մարդու կյանքը բժիշկների ձեռքում կտավի է նմանվում։ Նրանք են ստեղծագործում մեր մի քիչ էլ ապրելու համար։ Մի քիչ առաջ ասացի, չէ, երջանիկ լինելու մասին։ Այո։ Հանճարեղն այն բժիշկն է, որը ամոքում է հիվանդին, այլ ոչ միայն նրա բաց վերքը։ Մենք վերքեր շատ ունենք, բայց մեր անցած ճանապարհը հայ-ամերիկյան բժշկական միության շնորհիվ նաև բժշկման ու առողջ ապագայի մասին կդառնա, եթե շարունակենք մեր մտքի հարցադրումները փոխել։ Բժիշկներն իդեպ սիրում են կրկնել։ Եվ ինչու պիտի չհավարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Եթե շարունակենք մեր մտքի հարցադրումները փոխելով, ապրել, արարել, համախմբվել և ամոքել մեկս մյուսին, մեր կողքինին, անծանոթին, բժշկին, հիվանդին։